Hi everyone, it's me Manaswi and welcome back to my YouTube channel. 2 hafta bhayo I have developed an obsession. And don't worry, it's a good obsession. Tasto naramro wala haina. And that is crocheting. I have started to love crocheting. 2 hafta bhayo I've been practicing and all ani त्यसपछि अहिले चाहिँ I have come up with a project for myself. अनि त्यो चाहिँ हो book sleeve बनाउने. यो book sleeve चाहिँ मैले फेल्टले बनाएको. मैले यति युज गरिसके it is all dirty. अनि त्यसपछि अब मलाई book sleeve बनाउनु थियो. But the thing is I will be making with yarn. अब म प्रो त हैन. But I have planned out everything on my journal. यो कसरी फंक्सन गर्छ के हुन्छ. अनि the best part is मैले आफुले सोचेको जस्तै Pinterestमा रेफरेन्स पनि पाएँ. अनि I was like I'm gonna make it. Also, यो चाहिँ मैले आज एक दिनमै भ्याउने भनेर मैले सोचेको. अब मेरो सोच अनुसार कतिको हुन्छ चाहिँ I don't know. But yeah, let's see what happens. And I'm really excited to use it. And hopefully it turns out to become the way I wanted it to be. And let's see. अब start त गर्नु पर्यो. मैले यही yarn 3टा जति ल्याएको छु वुल हाउसबाट नेपाल वुल हाउस बोटाइटीबाट 3टा जति. अनि यो चाहिँ कति धेरै प्लाई छ हो यसमा. लाइक यो चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 प्लाई हो. I don't know if that is what it is called, but yeah, 16 ply ho. And let's make it. If this book sleeve becomes a success, म मेरो साथीहरुलाई हातगोला पार्टिदिने हो के. अब I'm gonna start. Let's see. म आज भ्याउँछु कि भ्याउँदिन. भ्याइन भने it's okay. भोलि Saturday हो, आज Friday हो. We have time to finish it. But without any further ado, let's get started. First, take your yarn and make it into a slip knot. Now, how do you make a slip knot? We take this and hami yelle like you loose end le chai overlap karne. Yeah, overlapped. Now, take the not loose end and त्यसलाई यसरी भित्र छिराउने. And then you get a slip knot, a magic knot. जुन चाहिँ घटाइ बढाइ गर्न सकिन्छ. Like yes, this can be घटाइ बढाइ. Yeah, I hope you got slip knot कसरी बनाउने. है. Yeah, अब slip knot बन्यो. Wait, let me say this again. And this can be magic knot. Yeah, so you take it, loose knot le, not loose le knot like overlap गर्ने, not loose end like यो दुलोमा छिराउने, and then you get a slip knot, which is also known as magic knot. ल अब मेरो हुक छिर्यो. अब हुक अनुसार you can adjust to it. है. अब like whenever you take a yarn, मलाई चाहिँ यसरी सजिलो हुन्छ. But you can take it however you want. जसरी सजिलो लाग्छ, you can just do it. I'll just take it like this. Now we will make a chain. For the chain, we will take अब यो तलबाट bring it out. Again, तलबाट bring it out. तलबाट bring it out. Bring it out. तलबाट 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 bring it out. So मेरो चाहिँ यो बुक भन्दा अलिकति लामो भयो. But now we will make 3 chains extra. है, ठ्याक्कै 3 chains extra. आफूले चाहेको साइज भन्दा 3 chains extra. 1 2 and 3. We did a 3 chain extra.
अब म चाहिँ गर्छु डबल क्रोशे You can do single crochet मलाई double crochet लास्टै सजिलो लाग्छ अब we have reached this chain hey now we will take one हैन we will take this one अनि 1 2 3 छोड्दिने the fourth take this अनि the fourth one मा छिराउने छिराएर अनि निकाल्ने अब निकालिसकेपछि you will see three things here Now again, we will take this one and we will take it out from these two. Only these two ones, not the last one. हामी यो दुईटा बाट निकाल्ने like this and like this. Again, you'll get the two. Now again one. Yes. भयो Now you get one. Again, you take this. अब जहाँबाट छिराएको त्यसको साइडमा this one. Now we'll take this. And we will get this inside the first wait you'll take this aba isma chiraune and after we bring this out we take this bring it out from two of it again duita ayo we take this bring it out from both hey we take it next chain esari nikalyo again nikalyo निकाल्यो again निकाल्यो we take it we get inside toward another chain we bring it out we take it bring it out from two we take it we bring it out from two now we will repeat this process now we repeat this process take it next chain bring it out take it two chains and we bring it out fairy one again take it next chain wait take it next okay we take it next chain we bring it out tinta huncha we take it we bring it out from two we take it we bring it out from two now repeat the process अब यो फर्स्ट हाम्रो जुन त्यो सिंगल हाम्रो चेन थियो मेन चेन त्यो सकिसक्यो now you are at here at the end now what you do is you make one more chain now again repeat the process अब के गर्ने अब फेरि like chain बनाइसकेपछि you जाने like you bring it out you just do it so every time you reach the end you make a chain त्यो हामीले फर्स्टमा गरेको chain and again you just repeat the row मैले चाहिँ यो major gap inside लगेको but you can also do the upper part you can do anything you like now I'll be doing one last line गर्दा गर्दै यति धेरै गरिसकेछु मैले यसलाई काटिदिने make it tight again if you want a little bit secured then भित्रबाट लगेर एकचोटि फेरि नट बाँधिदा इट इज गुड टु गो अब चाहिँ हामी क्रस बडी सिङ बनाउने अनि त्यसको लागि अगेन आई गेट द म्याजिक नट आई टेक माई हुक अनि अब चाहिँ म 7 वटा चेन क्रिएट गर्छु 1 2 3 4 5 6 7 yes 7 chains ani I'll take one I'll take it this one 7 वटा गरिसकेपछि I'll take it I'll leave 1 2 3 अनि 3टा leave गरेर I'll go into the fourth one like 1 2 3 and fourth one I'll bring it over त्यसपछि त फेरि अघिको जसरी
2 2 फेरि 1 the chain over 1 2 1 2. Now repeat the process until you get the length for your sling. अब यति बाँकी अझै यति बाँकी अझै यति बाँकी. I can do it. I can do it. Right? Yes, I can. 5:15 भइसक्यो अनि बल्ल फाइनली मेरो 1 2 3 यस यति लामो रेडी भयो. अब चाहिँ म यसलाई नर्मल सेतो धागोले यो बुक स्लिभको सँग अट्याच गरिदिन्छु. मलाई राम्ररी सिलाउन चाहिँ आउँदैन हैन, बट म नर्मली नै सिलाउँछु. अनि यो यसरी अट्याच भयो. अनि दिस इज द फ्रन्ट पार्ट एन्ड दिस इज द अदर पार्ट. अनि 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 त्यसपछि यसलाई पनि म यहाँ अट्याच गरिदिन्छु. अनि म यहाँ बटन राख्छु. अनि त्यसपछि यसलाई पनि म अट्याच गरिदिन्छु. सो बेसिकली यो कसरी अट्याच हुन्छ भने चाहिँ यो यसरी यहाँदेखि यसरी लिएर यसरी यहाँ ह्यान्डल अर्को टालेर हैन. अनि फेरि यहाँदेखि यसरी लिएर oh my god, कस्तो कम्प्लिकेटेड. या बेसिकली यसरी अट्याच गर्नुपर्ने. वेट, आई विल अट्याच इट एन्ड देन वी विल टक. वान साइड सिल्यो. अब एउटै साइडमा चाहिँ ह्यान्डल यसरी राखेर लाइक फर्स्ट ह्यान्डल यसरी यहाँ सिलाइदिने. सो फर्स्ट पार्ट अब यसैलाई कन्टिन्यू गर्ने यतापट्टि. ओ माई गड, मैले सिलाएको हेऱ्यो भने पुरै नक्सा बनेको छ क्या, मलाई सिलाउन राम्ररी नआएर. बट या यति भयो. नाउ आई विल अट्याच दिस टक्कसँगले. अनि म बटन पनि हाल्छु. यो पनि नर्मली नै सिलाउने. मलाई सिलाउन चाहिँ म अलिक छु, त्यही भएर म आफ्नै तालले सिलाउँछु होइन. साइडमा चाहिँ इट वाज नट सो सिक्योर्ड. सो अहिलेको लागि चाहिँ मैले यहाँ रिबन आई मिन यही उनकै सानो लाइक फुर्का बनाइदिएको छु. बट मेबी लेटर आई विल डु समथिङ. बट फर राइट नाउ दिस इज गुड इनफ. I'll do the fashion show tomorrow. But मैले एक दिनमा बनाउने मेरो काम accomplish गरेँ and it took me a whole 6 hours. No, 7 hours to complete it. But yes. And this is how it looks.
if you liked my video, then please don't forget to like, share, comment and subscribe and press the bell icon so that you'll get notification whenever I post a new video. And this project, one day project, was a success. And मैले सोचेको भन्दा राम्रो turn out भएको छ, and I'm really glad that I could finish this. अनि त्यसपछि yes, if you liked it, then please don't forget to like it. And stay motivated, stay creative, and thank you for watching. Bye.